ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಈ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಾರ್ದಾಗ, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅರಿತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. So any charge if you place in an external electric field, it always experience a force. A positive charge experience a force in the direction of electric field, but the negative charge, since the electron is negative charge ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ always it experience a force in the direction of opposite to the electric field, and this force is given by Q into E, where Q is charge and E is electric field here. Since here in this case the charge is equals to the charge of the electron E, that force is equals to E into E. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್. This conductor contains many fixed ions here. These are the fixed ions. In red color ನಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ, these are all the fixed ions. And blue color ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು ಎಲ್ಲವೂ ಏನಂದರೆ, these are the electrons here. So conductor usually contains large number of free electrons. It contains large number of free electrons at room temperature. Now what happens if these electrons are present in the absence of external electric field? ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಾರ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಅವು ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ room temperature they acquire some thermal energy. Due to the thermal energy they will move, but they don't have any particular direction of their motion. They can move in any direction of their own. That direction of motion of the electron is randomly distributed, ಅಂದರೆ random ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. So suppose it will move in this direction, this electron, and it will now collide with the fixed ion here, and again it will change its path. It can collide with another electron, and again it will come like this. So it will collide with another fixed ion, so it will again change like this. So like this the electron will move randomly. So the electrons are moving randomly in the absence of electric field. Because of this randomness, because of the random motion ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ randomness
the electrons, the net flow of electrons across any cross section is 0. Therefore, in the absence of electric field, electric current will be 0. If we come to the velocity of the electrons, so now the electron is moving like this, and somewhere after some time again it will come to the same position here. So therefore, the net velocity of the electron in the absence of electric field is 0 inside the conductor. So remember, very important thing here, in the absence of electric field, the net velocity of free electrons is 0. Only reason is they are in random motion now. Because of the random motion, the net velocity will be 0. So what happens if the same thing in the presence of electric field? So electric field alli ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ is flowing here, inside there is an electric field established inside the conductor. So let us say this is established in this direction. Electric field is established in this direction. Okay, electric field is established in this direction. Now due to this electric field inside the conductor, these electrons will experience force. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ these electrons, all the free electrons inside the conductor now experience a force, electric force, in the direction opposite to the electric field here. Okay, opposite to the electric field they will move. So how they will move then? They will move like this here. Even though here also they will collide, after collision also they will move in this direction only, opposite to the electric field. Okay, they can collide here, but after collision they will not move back here, they will move in the opposite direction of electric field. So idu ee ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So all the electrons are moving in this manner. So therefore there is a net flow of electric charges. There is a net flow of electric charges across the any cross section of the conductor that produces the electric current here. So here ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ these electrons ಒಂದು net velocity ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ these electrons are slowly moving. They are slowly moving from one end of the conductor to the another end in the presence of electric field in the direction opposite to the electric field. Slowly moving. ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಸ್ಲೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಇವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು. ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್. Drift means very slow motion of electron. The electrons are drifting now from one end of the conductor to the another end. From one end of the conductor to the another end against the electric field direction. So in the direction opposite to the applied electric field. So this velocity is known as drift velocity. So now we will move to the definition of drift velocity. So what is drift velocity? One mark question, straight forward question. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. The average velocity with which the free electrons are drifted. Drift means slow motion. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ one end of the conductor
conductor to the other end. One end of the conductor to the other end. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ conductor to the other end, opposite to the applied electric field. This is known as drift velocity. Come again. The average velocity with which the free electrons are drifted. Drifting means slow velocity. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ SI unit of drift velocity. Since it is a velocity, its SI unit is meter per second. SI unit is meter per second. Now, so what is the order ಅಪ್ಪ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 10⁻⁻⁴ meter per second. ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. 10⁻⁻⁴ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 0.1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕೇವಲ 0.1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಆನ್ ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ drift velocity depends on first one temperature ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಪ್ಪ, ಕಾಪರ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆಯೋ ಆ ಥರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, nature of material. So easy to remember ಇದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ it depends upon TEN 10. ಶಾರ್ಟ್ಕಟಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 10 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಮೀನ್ಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 10. So how it depends on temperature? ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Drift velocity decreases with increase in temperature. Okay, so if you increase the temperature, then drift velocity decreases here.
ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಡಿಫೈನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ನಾವು. So it will move. While moving, it can collide with the fixed ions present in the conductor. ಈ ರೀತಿ collide ಆಯಿತು. This is the first collision. Okay. And here, let us say, now it will come and collide with another fixed ion here. Okay. So, and it will changes its direction, and let us say it collides here. These are two successive collisions. Here to here, one collision. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ರಮಾನುಗತ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು. ಕ್ರಮಾನುಗತ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಯಾನಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ t1 ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಈಸ್ t2. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ಕೊಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೌ ದ ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ t1 plus t2 divided by 2. So this average time between two successive collisions of electron with the fixed ions in the conductor. The average time ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಟೈಮ್, ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ. ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ it is also now after collision it will again move in a straight line until it collide with another fixed ion here. So the average time between two successive collision of free electrons with the fixed ions in the conductor is called relaxation time. So now what is the definition? The average time between two successive collisions of a free electron with fixed ions in the conductor is called relaxation time. So this is one mark question. Okay, ಇದಾದ ನಂತರ ಇದರ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಟೈಮ್. ಇದೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 10⁻⁻14. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 10⁻⁻14 second at room temperature. So at room temperature its order is about 10⁻⁻14 second. So ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ with increase in
increase in temperature, increase in temperature. ಓಕೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಯು.